Good morning, good afternoon, good evening, everybody. Just give us a couple seconds while we get everyone started and joined in. I'll give it a few seconds. Carla, give me a little thumbs up if you can hear me okay. Thank you. I'll start here. So good evening, good afternoon, and good morning, everybody. We're live. We have an audience today all over the world, so thank you very much for joining. My name is Garth Hedenskog, and it's my great pleasure to welcome everyone to our exciting and informative topic to be discussed today, and that is how ISO 13485 and the EU MDR will have an effect on your business. So as we know, ISO 13485, most recently updated in 2016, provides standards for all organizations involved in the medical care industry. So because medical devices are often standardized and used around the world, medical device companies rely on language service providers like Seprotec to aid in the translation and localization of the products for different languages and countries. Today, we're very lucky to have valuable insights from key people in the different stages of ISO 13485 and the EU MDR processes. Today's webinar will, of course, be in English, and we have an interpreter, Loreto, will be today's simultaneous interpreter for Spanish, because Teresa, one of our speakers, will present in Spanish, and we will have Loreto simultaneously interpreting into English. So at the bottom of your screens, you'll see a little globe icon where it says interpretation, where you will have the option to choose your preferred language, English or Spanish. Keep it in English for the moment. And if you prefer to listen to Teresa in Spanish when she comes on, then choose the Spanish option. We aim to get through today's webinar in about 45 minutes, and we'll, of course, save some time at the end for a Q&A session. So let's get into it. I'm very happy to welcome an all-female cast today. We have three great speakers, and the first person we can have is Teresa Gómez. I'll give you a quick bio of each of our speakers. Teresa holds a degree from the Autonomous University of Madrid, a master's degree from the School of Industrial Organization of Madrid, and has completed specialized courses in medical devices at the University of Manchester, Health Canada, and the FDA. Teresa has been a lead medical device auditor for the notified body of 0120 SGS UK and later 1639 SGS Belgium for the past 14 years, as well as being an FDA recognized auditor for the MD SAP scheme. Teresa is a regular speaker at different organizations and congresses such as the AFI, the Pharma Forum Fair, the 12th of October Hospital, the Basque Health Cluster, and the International Symposium on Endovascular Therapeutics. After Teresa, we will have my colleague, Rocío Fernández. So after several years as a linguistic project manager and team lead since 2019, Rocío holds a quality manager position at Seprotec's translation department, where she led and implemented the ISO 13485 certification. Rocío is a philologist specialized in Italian, certified in Complutense University of Madrid. She also holds a degree in translation and interpretation from the University of Salamanca, a master's degree in foreign trade and international relations from Inforum, and has just finished an international MBA at the European Institute of Higher Learning in Barcelona. On top of that, she's currently studying a law degree at UNED. And finally, our third speaker for the day is Carla Konzel. Carla is a senior regulatory affairs manager at STERIS, a leading infection prevention supplier, helping customers create a healthier and safer world by providing healthcare and life science products and services solutions around the globe. Carla has over 20 years of regulatory, quality, and operational improvements experience applying these skills in medical device and healthcare organizations, including Becton Dickinson, a legally health network pharmaceutical hospital systems,
including professional organization RAPS, which is a regulatory affairs professional society, the American Society for Quality, and the American Society of Microbiology. Carla's educational background includes Gannon University Bachelor of Science in Microbiology, the Golden Gate University Masters of Business Administration, the University of Buffalo Lean Six Sigma Black Belt, and the University of Michigan Lean Healthcare Practitioner. And finally, BSI ISO 1345 Lead Auditor. Those are my speakers. And so many, and finally, I'd just like to thank, before everyone gets started, I'd like to thank our audience all over the world today. We're covering the 3 major time zones and representing an audience from most countries around the world. So thank you very much for joining us. And I'm sure you'll find today's presentation very, very interesting. With that, I will pass on to our first speaker, which is Teresa. I'll hand over the control. Teresa, you have control. Please check. Okay. So, bueno, gracias por invitarme a esta charla para todos. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde estéis cada uno. Yo voy a hablar un poco de la relación importante que tiene la ISO 13485 como norma internacional y europea con el reglamento europeo y cómo esto puede afectar a los diferentes agentes económicos. Perdón. En primer lugar, hablar del reglamento, el MDR, qué son las normas armonizadas y por qué tienen tanta importancia, cómo se realizan los procesos de estandarización de normas y armonización, ¿qué es la relación entre el reglamento europeo 745 y el estándar armonizado, la norma armonizada 13485 de versión 2016? Que la norma ISO 13485-2016 es una norma muy útil y explicaros un poco cuál es el papel de SGS como organismo notificado en el marcado CE de un producto sanitario. ¿No puedo pasar esto bien? Vale. Bueno, en primer lugar, como imagino que sabéis, el reglamento 745 se aprobó el 25 de mayo de 2017 y entró en aplicación el 26 de mayo de 2021, porque quedan 3 años de transición, pero como sabéis, bueno, pues debido a la pandemia de COVID-19 se prolongó un año más y derogó las directivas que teníamos de productos sanitarios en general, 9342, y de productos sanitarios activos e implantables, la 90-385. Un poco los objetivos del reglamento pues son principalmente asegurar que el funcionamiento de productos sanitarios en el mercado interno de la Unión Europea asegura un alto nivel de protección de los pacientes, a la vez que fomentamos la innovación entre los fabricantes y que se establecen unos requisitos elevados de seguridad y de calidad para los productos sanitarios. Perdonad, es que se me va esto. A ver, bueno, empezamos leyendo brevemente el reglamento. Veremos que ya en el considerando número 22, en la introducción del reglamento, que está en la página 4, se habla ya de que para reconocer el importante papel en la elaboración de normas en el campo de los productos sanitarios, el cumplimiento con las normas armonizadas, tal y como se define en el reglamento 1025-2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, que es el reglamento sobre elaboración de normas armonizadas, los fabricantes pueden demostrar la conformidad con los requisitos de seguridad y funcionamiento y con otros requisitos legales a través del cumplimiento de las normas armonizadas. En el artículo 8 del reglamento nos habla del uso de normas armonizadas y nos dice, no sé si me he saltado una hoja, perdonad, aquí, que los productos sanitarios que estén en conformidad con las normas armonizadas relevantes o las partes de las normas armonizadas que les apliquen, teniendo en cuenta que las normas armonizadas son aquellas que se han publicado en el diario oficial de la Unión Europea, se presumirá que esos productos están en conformidad con los requisitos de este reglamento o aquellas partes que esas normas cubren.
Este primer párrafo también aplica a las normas armonizadas de sistemas o procesos que tengan que cumplir los diferentes agentes económicos o sponsors, incluyendo aquellas pues, de sistemas de gestión de calidad, de gestión de riesgos, de seguimiento del mercado, de investigaciones clínicas, evaluación clínica y seguimiento clínico post-comercialización. Por lo que ahí englobaríamos la norma 13485-2016, puesto que es la norma armonizada a sistemas de gestión de calidad en productos sanitarios, requisitos para fines reglamentarios. ¿Y qué es una norma armonizada? Perdona, es que se va el ratón. De acuerdo a la definición que aparece en el reglamento 1025, Reglamento Europeo de Normas Armonizadas, nos dice que una norma armonizada es una norma europea adoptada en base a una petición de la Comisión Europea para aplicar la legislación de armonización en la Unión Europea. ¿Cómo se hace el proceso en la Unión Europea de elaboración de normas y armonización de las mismas? Bueno, pues en primer lugar hay dos comités, que son el CEN y el CENELEC, que son los dos comités de normalización designados por la Unión Europea, y que una vez que las referencias de las normas se publican en el Boletín Oficial de la Unión Europea, el uso voluntario de estas normas, porque las normas técnicas siempre son de carácter voluntario, ya confiere una presunción de conformidad con los requisitos de la legislación que cubren. En este sentido, la norma 13485 de 2016, ahora mismo que está armonizada conforme a las directivas, hay un mandato, ¿no?, que ha hecho la Comisión Europea al CEN y al CENELEC de fecha 14 de abril de 2021, que lo podéis encontrar en Standardization Mandates en la página de la Comisión Europea, y ahí se ha pedido a los comités de normalización que armonicen la 13485 conforme al reglamento 745 MDR. También si seguimos avanzando en el reglamento, veremos que además en el artículo 10, apartado 9 del MDR, nos habla de las obligaciones generales de los fabricantes. Y nos dice en primer lugar que los fabricantes de productos sanitarios distintos de los que sean para investigación deben establecer, documentar, implementar, mantener y tener al día y continuamente mejorar un sistema de gestión de calidad que asegure el cumplimiento con este reglamento de la manera más efectiva y que sea de forma que sea proporcional al riesgo y a la clase del producto sanitario. Este sistema de gestión de calidad debe cubrir una serie de partes y elementos. Debe cubrir estructuras, responsabilidades, los procedimientos y procesos y la gestión de los recursos para implementar los principios y acciones necesarios para cumplir con este reglamento. Entonces ahí estamos viendo también que nos habla el reglamento continuamente de la norma armonizada. ¿Y qué tiene que cubrir un sistema de gestión de calidad según el reglamento? Pues tiene que cubrir diferentes puntos, por ejemplo, responsabilidad de dirección, la gestión de riesgos, la gestión de recursos, la verificación del UDI, el Unique Device Identificator de los productos sanitarios, cómo responder a las reclamaciones y a las comunicaciones con las autoridades competentes, cómo gestionar los incidentes adversos, el tema de vigilancia, cómo gestionar las acciones correctivas y preventivas, cómo asegurar la planificación, el diseño y el desarrollo del producto. En fin, una serie de puntos que si los comparamos con los puntos, lo veis a continuación, la correlación con los puntos de la ISO 13485, veremos una correlación directa, que os la he puesto ahí, con las cláusulas de la 13485, de forma que vemos que el reglamento está muy en línea con lo que nos dice la ISO 13485, mucho más en línea que lo que estaba la directiva, ¿no? La importancia de las normas armonizadas. Como hemos dicho, las normas en sí mismas no tienen carácter legal, no tienen rango de ley, pero las adquieren a través de la publicación y la armonización en los diarios oficiales, en el Diario Oficial de la Unión Europea. Porque cuando se publican las normas armonizadas, se da el efecto de presunción de conformidad y se supone que el usuario que cumple esa norma armonizada se presume que cumple también con la legislación y con los reglamentos, ¿no?, con las regulaciones. Y entonces se invierte la carga de la prueba en caso de perjuicio. Y también, aunque son normas voluntarias, son la llave de acceso al comercio internacional.
porque en muchos países que queremos importar un producto sanitario, como puede ser en Estados Unidos, como puede ser en Canadá, como puede ser en Australia, para estos mercados es requisito principal, y además sabéis que ahora hay un esquema que es el MDR, por ejemplo, que también está basado en la 13485, incluyendo los requisitos legales de esos países, nos piden la 13485 como norma internacional de cumplimiento que es entendible e igual en todos los estados del mundo, ¿no? Y además porque, aunque sean voluntarias, los requisitos técnicos que se fijan están en un nivel base, ¿no? A partir del cual la necesidad de evolucionar de ese mínimo legal espolea, ¿no?, la innovación en las empresas. Y además estas normas voluntarias ayudan a implementar la calidad en el servicio, a asegurar la excelencia y a retener a clientes que prefieren no tener que cambiar de proveedor, ¿no? Y en el caso de los productos sanitarios, concretamente, ¿qué significan las normas armonizadas? Pues son una herramienta para demostrar el cumplimiento con los requisitos generales de seguridad y funcionamiento de un producto sanitario que un fabricante quiere poner en el mercado, y para ello tiene que obtener el marcado C, porque sabemos que en la Unión Europea todos los productos sanitarios deben ostentar el marcado C, ¿no? Entonces demuestran la conformidad del producto. Son un lenguaje común entre los fabricantes y nosotros, los organismos notificados. Nos dice también la legislación que sí, en algún caso de algún producto en concreto no hay normas armonizadas o no son suficientes, se publicarán especificaciones comunes por la Unión Europea, y en caso de que tampoco haya especificaciones comunes, el fabricante deberá demostrar el cumplimiento de otras maneras. Pero eso complica al fabricante la vida, ¿no? Siempre es mejor tener normas armonizadas para nuestro producto porque nos será más fácil demostrar el cumplimiento. En concreto, hablando de la 13485, la 13485, ¿por qué es una norma útil? Bueno, en primer lugar se llama Sistemas de Gestión de Calidad, Requisitos para Fines Reglamentarios. Esta norma está basada en los conceptos de la 9001, del ciclo de mejora continua, Plan Check and Act Process Model, pero está diseñada para un cumplimiento regulatorio. Se creó para ayudar a los fabricantes a diseñar sistemas de gestión de calidad y establecer y mantener la eficacia de sus procesos, y tiene un enfoque basado en riesgos, como otras normas, como la 9001 también, ¿no? Actualmente, como os he dicho, está armonizada conforme a las directivas. Si veis los anexos ZA, ZB y ZC, veréis que el ZA se refiere a los requisitos que aparecen en la directiva 90.385 de productos sanitarios implantables activos. La ZB se refiere a la directiva 9342 de productos sanitarios en general, y el anexo ZC se refiere a los productos sanitarios para el diagnóstico in vitro. ¿A quién aplica o quién puede certificarse con la norma 13485 de 2016? Pues cualquier empresa que esté relacionada con un diseño y fabricación, un diseño, desarrollo o fabricación de un producto sanitario, o que tenga idea de hacer mantenimiento o instalación de un producto sanitario, o aunque no lo fabrique directamente, piense ponerlo en el mercado con su propio nombre, hacer un nombre, un labeling, o vaya a importar, exportar, distribuir, o esté relacionada con la industria de productos sanitarios de otra manera, porque haga consultoría o haga servicios de traducción, por ejemplo, de instrucciones de uso, de technical files o de etiquetado. ¿Y qué es un producto sanitario? Bueno, pues según la definición del reglamento, sabemos que un producto sanitario es cualquier instrumento, aparato, aplicación o software o implante o agente o material o cualquier otro artículo que, utilizado de manera sola o en combinación con otro, siempre y cuando su acción principal no sea farmacológica, inmunológica o metabólica, porque entonces sería un medicamento, nos sirve para un fin médico, como puede ser la diagnóstico, prevención, seguimiento, tratamiento, alivio de una enfermedad o de una discapacidad, o investigación y modificación de la anatomía, otros procesos fisiológicos, también los que nos ayudan a el control y el control de la concepción no me sale ahora una palabra en español, el control y la concepción, vamos, que nos ayudan a eso también, los que sirven para limpiar, desinfectar y esterilizar los productos sanitarios, y los que proveen información a través de muestras in vitro derivados del cuerpo humano, por ejemplo, órganos, sangre y otras donaciones de tejidos. Entonces, tiene que tener un propósito sanitario.
salvo los productos sanitarios sin fin médico que ahora nos aparecen en el anexo 16, que aunque no tienen fin médico, por sus características de peligrosidad y de utilización en el cuerpo humano son similares a un producto sanitario, se van a tratar como tal, ¿no? Los productos sanitarios ya sabemos que están fuertemente regulados por la legislación desde el punto de vista de la seguridad y su uso, y que tienen que pasar un proceso de evaluación de conformidad y un marcado CE para poderse poner en el mercado europeo, ¿no? A excepción de los productos sanitarios los productos sanitarios para investigación clínica solo o para a medida, ¿no? Custom made devices, que esos no tienen que llevar el marcado CE en el etiquetado, pero también tienen que asegurar el cumplimiento con los requisitos de seguridad y funcionamiento. Beneficios un poco de la implementación de la 13485, pues una reducción de costes para las compañías, porque a través de un sistema de gestión de calidad que tempranamente, ¿no?, evalúa, hace un seguimiento del mercado del producto, evalúa las reclamaciones, las no conformidades de manera previa, ¿no? Implica una reducción de costes porque el actuar sobre las causas de esas no conformidades implicará que vamos a evitar que vuelva la ocurrencia de los mismos errores siempre, ¿no? También nos incrementa, como habíamos dicho antes, el acceso a los mercados internacionales. Incrementan también la eficiencia y el control de toda la cadena, ¿no?, de subcontratación que tenemos en nuestra compañía, porque sabéis que las auditorías de 13485 también implican que controlamos a los subcontratistas críticos, incluso les visitamos o les hacemos auditorías no anunciadas. Y también demostrar el cumplimiento con los requisitos legales y asegurar el aumento de confianza en toda la cadena, ¿no?, de clientes, distribuidores, importadores, consumidores, pacientes y profesionales de la salud que puedan utilizar nuestro dispositivo. Después, seguimos avanzando en el reglamento. En el artículo 52 ya nos empieza a hablar de los procedimientos de evaluación de la conformidad y nos dice que un fabricante tiene que llevar a cabo una evaluación de conformidad del producto sanitario basada en los 3 anexos, ¿no?, 9, 10 y 11. Como os he dicho, todos los productos sanitarios tienen que llevar el marcado CE de acuerdo a la clasificación de cada uno, a la clase de riesgo. Pues si tenemos un producto sanitario de clase 1 que no tenga funciones características especiales, es decir, que no sea estéril ni tenga función de medición ni sea reutilizable, pues ese podrá hacer una autocertificación. No necesitará la intervención de un organismo notificado. Pondrá el marcado CE sin número de organismo notificado. Pero si ya nos encontramos con un clase 1 con características de esterilidad, función de medición reutilizable o un clase 2A, 2B o 3, ya tendrá que hacer un procedimiento de evaluación de conformidad con la intervención de un organismo notificado y poner el etiquetado, el marcado C, con el número de 4 dígitos del organismo notificado. Eso estamos hablando siempre de productos sanitarios en general, que no sean a medida ni para investigación clínica. Me he saltado una hoja, aquí. El anexo 9 pues, nos habla de uno de los procedimientos de evaluación de conformidad más comúnmente utilizados, que es el que se basa en un sistema de gestión de calidad y evaluación del sistema de gestión de calidad y evaluación de la documentación técnica, ¿no? Y nos dice que un fabricante debe establecer, documentar e implementar un sistema de gestión de calidad, tal y como lo describe el artículo 10, y mantener su eficacia a través de todo el ciclo de vida de los productos, ¿no? Tiene que asegurar que se aplica el sistema de gestión de calidad y estar sujetos a las auditorías de los organismos notificados. El fabricante debe mandar una solicitud de evaluación de conformidad de su sistema de gestión de calidad a un organismo notificado. ¿Y cómo es un poco el proceso de marcado C? Bueno, pues en primer lugar, fabricante manda una solicitud de oferta al organismo notificado y entonces, bueno, una vez que se evalúa el producto sanitario que tiene y tal, se le manda un informe, un plan de fase 1. Se hace la primera fase, que es la fase 1 de la auditoría. Le da un informe al fabricante con todos los hallazgos críticos y no críticos que se han detectado y se deja un tiempo para que la empresa los pueda resolver. Mientras, también en paralelo,
hace la revisión de los expedientes o expedientes técnicos que tengan. La empresa después trabaja también con las no conformidades mayores o menores que se hayan detectado después de la revisión del expediente técnico. Mientras también en paralelo se manda el plan de auditoría de fase 2. Se hace la auditoría de fase 2. Nuevamente se identifican no conformidades mayores o menores y se deja un tiempo a la empresa para que las resuelva y mande un plan de acciones y evidencias de la corrección, si son necesarias también. El organismo notificado recibe esas no conformidades con sus acciones correctivas y las cierra. Y después del cierre se hace una revisión administrativa de todo el expediente, se resuelven las incidencias y se emitirían entonces los certificados para la empresa. Los certificados se le enviaría por un lado el certificado de ISO 13485 con acreditación UCAS o ENAC, la que cada uno, por ejemplo en el SGS tenemos las dos, cada organismo tiene las suyas. Este certificado es válido para 3 años, sujeto a una auditoría anual, ¿no? Pues el primer año tendría que hacer el seguimiento 1, después el seguimiento 2 y en el tercer año la renovación. Y por otro lado, se le da un marcado CE, que en ese certificado de marcado CE, que es válido por 5 años, se especifica cuál es el producto sanitario o grupo genérico de productos sanitarios o familia, ¿no? Y eso es válido por 5 años. También está sujeto a las revisiones periódicas de los organismos notificados. Y bueno, pues también el reglamento nos marca un poco a los organismos cuál es el contenido mínimo que tenemos que poner en el certificado. Aquí, por ejemplo, veis el certificado de Seprotec, ¿no? De ISO 13485, pero pues tenemos que poner, claro, por supuesto, el nombre y dirección del fabricante, de nosotros también, del organismo notificado, el Single Registration Number del fabricante, si es el UDI también, así que tiene producto, ¿no? Que sea un fabricante. Bueno, pues también se tiene que poner referencias al reglamento, información sobre el organismo notificado, su dirección completa, su firma legalmente establecida, etcétera, ¿no? Y como os he dicho, pues hay que cumplir anualmente con el ciclo de certificación, desde la auditoría inicial que se hace en el año 0, digamos, al primer seguimiento, el segundo seguimiento y la renovación. Si queremos modificar los alcances, se puede pedir una modificación de alcances, por ejemplo, porque bueno, cambiemos, hagamos más productos sanitarios, tengamos nuevos productos, nuevas familias, cambiemos la dirección de nuestras instalaciones o por la causa que sea, se puede solicitar un cambio. Y también, bueno, pues lo importante es comunicar siempre los cambios significativos al organismo notificado. Y también se pueden hacer auditorías de transferencia, es decir, si queremos cambiar de organismo notificado, podemos hacerlo también, siempre y cuando pues se cumpla con unas características, que las no conformidades mayores estén cerradas, etcétera. Y eso es un poco, bueno, la presentación que quería contaros. Así que, bueno, pues nada, muchas gracias. Y si luego tenéis alguna pregunta, pues me lo comentáis. Teresa, Rocío, you have control? Yes. You control? Perfect. Yeah. Good morning, good afternoon, good evening to everyone. Thank you very much for joining this webinar. I, as a quality manager, will be explaining how did we implement ISO 13485 at Seprotec. As some of you already know, Seprotec is certified under 3 ISOs right now. The first one is ISO 9001. This is the General Quality Management norm. We have also ISO 17100 Translation Service Management norm, that this is the specific translation related ISO. And then we got finally the certification on ISO 13485 in medical devices quality management. Sorry. Garth, do I have the control? Let's have a quick look. You should have it now. Try this. Okay. Yep. Okay. Thank you.
So when we applied the ISO 13485, we already had ISO 9001 and ISO 17100. So in order to implement ISO 13485, we already had half of the path done. So we used the specifications for previous ISO, and we added more specific criteria in order to achieve ISO 13485. The first one was to add additional translator selection criteria to the ones already existing, and then to create new project specialization classification of the text. This is IPC based. We use the WIPO global classification. So the regular workflow we have in Seprotec is that we receive the client request at the first time, and then we perform a source text analysis. Then once this analysis has been performed, we proceed to the project classification based on the language the client is requesting, the specialization of the text, the target audience of the text, and of course the client preferences. Once the project is classified and selected, we proceed to the translator's assignment of the project, taking into account the same criteria, the language pairs, the specialization of the text, the target audience, and also the client preferences. And then once the process is completed, we proceed to the final check of the text and the delivery to the client. Okay, in order to implement ISO 13485, the first step was that we detected a need of ISO 13485 implementation, because one of our main clients needed us to be certified under this norm. So we decided to implement it to keep collaborating with this client. First step was analyzing former projects belonging to medical devices sector, and also analysis of potential clients that could apply this norm. After the analysis, we created specific procedure for ISO 13485. We added them to the ones already existing for the ISO 9001 and ISO 17100. And then when the procedures were approved and revised and approved, we proceeded to the implementation of the procedure in both production and linguistic management side. Okay, we work in two different lines. The first one was the creation of a new classification of medical devices texts. The classification was more specific and accurate than the general medical devices we used to have. This classification was based on international property classification from WIPO. I will explain it later. And the second line we work on was the creation of a new translators classification, selection, and validation process. This is related to more specific translators. That means that they must provide us with more specific CV specifying these new specializations required by ISO 13485. And also we added a form that must be completed by our providers, confirming the specialization they work on. In addition to that, we created an additional homologation process in addition to the one we already had for ISO 17100 for providers. I will explain this process later. Okay, the medical devices classification was based on, as I told you before, on WIPO classification. We considered that as there are many ways of classifying medical devices text, we decided to select this global classification, as we are working currently with several intellectual property clients, and the classification seemed to fit into our requirements and also
of course, into ISO 13485 ones. Okay, there are 11 sub-specializations related to surgery, dentistry, veterinary, filters, processes, personal conveyance, accommodation, physical therapy apparatus, containers, methods or apparatus for sterilizing, devices for introducing media into the body, electrotherapy, etc. This is a big classification. I put here the most representative examples, but you can find the whole classification in the WIPO webpage. You will find there the full classification with detailed explanations. So regarding the translator classification and validation, we added new criteria to the ones we already were working on from ISO 17100, and also the specific Seprotec criteria when it comes to classification and validation of resources. The general linguistic management workflow when it comes to select and evaluate translators is very simple. The first step, we proceed to provider preselection. Then we perform a primary evaluation of the translator. And the third step is the translator starts on a briefing and training period. And then after the training, the probation period starts. The probation period is a period when the provider needs to perform 10 jobs that are to be fully revised by another provider, and the provider needs to get the quality up to standards in order to get the vendor's approval from our linguistic management department, and then to be considered as active providers. As I told you before, criteria from ISO 17100 while selecting providers are three different scenarios. The first one is that the translator has a degree in translation. The second one is that the translator has another degree in another field plus 2 years of full-time professional experience in translating. Or the third possibility is that the provider has 5 years of full-time professional experience in translation. Apart from that, Seprotec has its own policy. All our translators must be native speakers of the target language. They can have a degree in translation and interpreting and having 2 years of experience in translation, or a technical degree in a different field plus 5 years of experience in translation. In addition to that, the translators must provide with detailed references of customers or reference letters from the customers they work for. So the general validation process for translators are they perform a test job. If the test is valid, is successful, they start on a probation period, as I explained before, of 10 jobs, 100% revised with an evaluation up to standards. And then once the provider becomes approved, we keep the continuous evaluation of all the jobs he or she performed. So in addition to that, for ISO 13485, we asked them to send a specific CV and the form with ISO 13485 specialization, the EPC based I showed you before. And also they must pass 3 jobs, 100% revised with an evaluation up to standards. That means that ISO 13485 translators
must pass 13 jobs instead of 10 to get approved. Thank you very much for your time, and should you have any questions, let us know. Thank you, Rocío. Thank you. Right, next up we have Carla. Right, Carla, if it's okay with you, I'll control your slides. Thank you. Hello, I'm STERIS, and today I'm here to talk with you about translation service requirements and the impact of those services on our business. Next slide. So let's talk about STERIS a little bit. STERIS is a global healthcare company. The reporting segments for our customers are broken down into 4 groups. The first group is healthcare. It's a comprehensive offering for healthcare providers worldwide, focusing on sterilization processing departments, procedural centers, such as the operating room, endoscopy suites, renal dialysis centers. Our product and services range from infection prevention consumables and capital equipment, as well as services to maintain the equipment, to repair the reusable procedural instruments, to outsource instrument repair processing centers. In addition, our procedural solutions also includes a single-use device and capital equipment infrastructures used primarily in operating rooms, ambulatory surgical centers, endoscopy suites, and other procedural areas. The Applied Sterilization Technology segment is a third-party service provider for contract sterilization, as well as testing services needed to validate sterilization services for medical devices and pharmaceutical manufacturers. Our technology offers supports to our customers every step along the way, from testing through sterilization. The Life Science Reporting segment is product and services that support pharmaceutical manufacturing, primarily for vaccines and other biopharma customers focusing on aseptic manufacturing. These solutions include a full suite of consumable products, equipment maintenance, and specialty services, and capital equipment. The last segment I like to include is dental. It offers a comprehensive offer for dental practitioners and dental schools, offering instruments, infection prevention consumables, and instrument management systems. So you can see right here, as we discuss our overall business segments, the relationship between 13485, the CE marking for the CE marking, as well as the requirements for the EU medical device requirements. Next slide, please. So some of the strategic drivers for us was, number one, when we sought out translation services providers, that was the understanding that we had business units globally around the world, and it needed to be supported 24/7. We also expected our translation service provider to be ISO 17100 and 1345 certificates, that they have gone through those processes and achieved them successfully. From a regulatory compliance standpoint, they needed to understand that we were embarking on the journey with the EU medical device regulations and all of those types of needs that were involved with that, such as translations of major documents, which included technical documents, the declaration of conformity, the clinical investigations along with their studies, field safety notifications, implantable cards, the IFU and labels, as well as a common language with our notifying bodies. We want to ensure our translation service providers were customer service oriented, user-friendly, having a portal access, maintaining our memory bank integrity, and embracing the STERIS style guide and glossary. From a compliance standpoint, it was important that every project obtain a certificate of translation accuracy, as it becomes important with the auditing aspects of our business. And also that it supported our lean process flow initiatives. So these were the strategic drivers for us from a healthcare company. Next slide, please, Garth. So the huge impact was on our supply chain, of course. We all understand that if we have errors, these errors are going to affect the healthcare system and eventually affect patient care.
all things that we do not want. We discussed earlier the effect of product labels, the fact that they have to have the languages that for the product which is intended market, which it will be sold. We spoke about the unique device identifier, often referred to as UDI. And it includes a unique numeric code. It includes a device identifier and a product identifier as well. The country requirements. Many countries require that documents be in their native language as well as English. Distribution centers all over the world. Again, the material must be able to be read in their native tongue. For example, China. If they cannot read the particular labels or documents that are provided to them, they will translate them at an additional cost to you. So you want to make sure that you're using a certified translation provider that is credible. Contractual agreements. Contractual agreements are essential. You want to make sure that they're understood, particularly in the native tongue for that area. If not, it can create misunderstandings, and we certainly want to avoid that. Compliance integrity, audit reports. This is the essence of the certificate translation accuracy certificate. It's important that the auditors understand that the translation was done by a native tongue speaker and that we have evidence of that criteria. Next slide, please. So just also, we mentioned the fact of our lean concept. We wanted a standardized flow process. This is the process which we developed with our translation providers. And as you can see, it starts in the beginning with the file upload, going to a quote request, the ordering confirmation to ensure that we have the proper languages. Again, any project status reviews that are needed for on timely management, eventually having the portal access for translation downloads, and of course the invoicing and any reports and quality surveys that we need to be done to accompany our business relationships. Next slide, please. At this point, if there's any questions you have, though, please feel free to contact me, and I'll be happy to address any questions you have at this time. And Garth, you are muted. Yeah. Thanks for telling me that. So again, what I was saying is just want to say thank you very much to all of our speakers today. I'm sure the audience will agree that it was very, very informative. We did great with the timing, so thank you for that. We have some questions that have poured in throughout the webinar, so I'll gladly address those to each one of our speakers. The first question that I have up is actually for Rocío. Rocío, you're on mute. Rocío, I got a question from Pablo in Spain, and the question is, which specialization of the text was Seprotec using before WIFO classification? We used the general one, medical devices. It worked properly for the translators and for ISO 17100, but while implementing ISO 13485, we realized that this classification was not enough, and that's why we decided to create a subspecialization for medical devices. But the general one was medical devices, and this is the one, the specialization we were using before. Great, thank you very much. We have a question. I think this could possibly be best for Teresa. Teresa, we have a question from Eva in Russia. Yeah. And the question is, are some updates scheduled for the EU? Sorry, Garth, I can't hear you now. 1 second. I think the interpretation. I don't think we need Loreto. I don't think we need interpretation for this right now.
So if I ask the question, Teresa, can you hear me? Yes, I can hear you now. Thank you, Loreto. So the question I have is from Eva in Russia, and I think this is probably best for you. The question is, are some updates scheduled for the EU MDR? New schedules, I think no. The medical device coordination group is with some periodicity publishing some guides, by example, EUDAMED, because some things depends on EUDAMED. EUDAMED has now 2 modules operative. One is for economic agents since December 2020, and the other now is for register the devices since this year. But I think now we depend on the European Commission, no? And with EUDAMED, when EUDAMED is going to be operative from now on different modules, no? We, by example, notified bodies, when we have the module operative for notified bodies, we could upload the certificates and other things, no? But we have to have clear that the regulation, the NDR, now is operative immediately in some things that are vigilance, by example, no? But others depends on the article 120, depends, the UDI is different from, it depends on the risks of the device. And others, we depend on the EUDAMED operation, because all is a bit retrasado, Loreto, todo está un poquito delayed. Yeah, all is a bit delayed because the MDR is very complicated and because of the COVID pandemic and other things. Good, I think that answers the question. Right, we have a question for, this will be for Carla because it's for STERIS. Carla, we have a question from John in the US. The question was, how long did it take STERIS to prepare for the ISO 13485 certification standard? Well, thank you for the question. It took us about a year to do the design and development of the quality management system. It was we had 5 cross-functional teams. We had representation from all the different countries where we had facilities. And so it took about a year to do that. And then once the system was designed and developed, it was translated into 10 different languages. And continues to expand. Carla, we have another one, but it's no name. And we have an anonymous question here, it's for STERIS as well. So the question was, what are some of the benefits for STERIS? A bit of a general question, a bit of a general overview. So what are some of the benefits you found for STERIS? Right, again, STERIS being a global healthcare company, our customers always come first. So we listen to their concerns and we learn from that how we can help provide a superior product, and in doing that, give great service solutions to our customers. So number one, that was a huge benefit because sometimes translation services are needed to have that type of conversation. As well, it increased our access to the international markets. Also from the supply chain standpoint, it increased our efficiency and control of that area. Regulatory compliance, it demonstrated we had conformity, particularly to the ISO 13485, the CE marking, as well as the EU MDR. And then there's the assurance to our customers, our distributors, importers, patients, and healthcare providers that this information is available to them as needed. And of course, there's the cost reduction that we get from having a concentrated translation memory bank with our translation provider. Thank you, Carla. So we have, I guess, another question from Stephanie in Switzerland. This is probably for Rocío. The question is, do we have any particular treatment of client feedback according to ISO 13485?
Not really, because we are certified under ISO 17100, and this norm also considers treating the feedback. And we take this norm as a reference for all the feedback we receive. We analyze the feedback, we classify the feedback, and we also establish the appropriate corrective and preventive measures when we receive the feedback, in order to improve and in order to use it for the future. Feedback is very, very useful for us, so it's always welcome. But no, we don't have any particular procedures for ISO 13485. Thanks, Rocío. We have time for maybe a couple more questions. We're not going to go over today. So there's a question from Tom in the US. Is there any mark as CE for other countries such as the US? Teresa, maybe that for you? Sorry, that is any mark? Any mark as CE for other countries such as the US? Ah, okay. Bueno, it depends. Many countries different from Europe accept CE mark. Others, now USA, Australia, Brazil, Canada, and Japan now accept the NDSAP. That is a system, no? You have to register your device in the country, but with that general process system based on ISO 3485, you could sell in that country. You could import, no? But it's not a CE certificate, but it's a register of the device and a compliance with a quality system based on regulatory requirements and ISO 3485. Other countries, China, by example, the general thing is that China is going to enter in the NDSAP, as well as Argentina, and other countries, it depends. When you want to import, first of all, you have to read in the sanitary, like the health minister in the country, you have to, in the regulatory authority, you have to read the requirements, because are different it depends on the country, no? But it's not a CE mark in other countries, but many countries accept the CE mark as well, no? For selling the device in the country. Yeah. Great. Anyone want to add anything to that? Great. Let's have one more question and we'll wrap it up for today. We have a question from Andrew in Ireland. And the question is, does ISO 13485 help with your company's commitment to regulatory quality and safety compliance in any other regions apart from the EU? I guess that's for Carla at STERIS. Do you get the question, Carla? Do you want me to repeat that for you? But does ISO 13485 help with your company commitment to regulatory quality and safety compliance in any other regions apart from the EU, in the European Union? Absolutely. I mean, you know, again, we consider safety first. So we are committed to ensure that our products are safe for any part of the world. As we stated before, by being ISO 13485 certified, ensures our medical device commitment. And we also have MDSAP certifications in several specific manufacturing operations of STERIS. Great, thank you, Carla. So I think that's all the time we have left for today. We do have more questions, and I'm quite happy to get the answers over to the audience. If you have any other questions, please feel free to get in contact with us. There's all our contact details on the screen now. So thanks again to all our speakers, Teresa, Rocío, Carla, and Loreto, who's today's interpreter. Thank you very much. And I'd also like to say special thanks to our Head of Marketing and Communications, Alejandra Lama Noruega, who helped with the presentation.
So thank you, everyone, and we appreciate your time, and we look forward to seeing you in the next one. Thank you very much. Bye. Thank you. you. Goodbye. Thank you. Goodbye. Bye bye.